im Zusammen, hungend, Epischi, Erzelon, als die, Ersten, Strollen, der Morgensen, über, die, Rheinabien glitten, lag ein, unjoinlich, still über den Deutschen. Es war das Jahr 1806, ein Jahr, das sich, unauslöschlich, in das Gedächtnis eines ganzen Volks brennen sollte. Die französischen Adlertruppen Napoleons standen an den Grenzen, diszipliniert, Segessiker, unter die Deutschen, Verständtimer, zersplittert, misstrauisch, unterrinnender, politisch Geldhemd, unten kaum, das ihr Welt, in wenigen Monaten, in sich, zusammenfallen wird. Da, noch, wast, niemand, das, gerade, aus, dieser, Zerstörung Kraft entstehen wird, der Deutsch, geschmiedet, im Führer, der, Erniedrigung, unter Hoffnung, dat Napoleon Bonaparte betrachtet die, deutschen Staaten, nicht als Gegner, sondern als Schackfiguren, für in waren, sie Territorien, die formen, kennt, einflicken Teppich, der sich, Mahilos, neu, ordnen, ließ, der Rheinbund, der unter seinem Druck entstand, war nicht ein Bundesfreier, sondern ein politisches Werkzeug, ein sein Kaiserreich tiefer, Noche, Zentral, und Osteuropa, uschied, viel Fürsten, geblendet, von französischen, Versprechen, Glocken, und seiner, Sicherheit, zu finden, sie sahen nicht, dass, sie sich selbst, zum Werkzeug, machten, Rendesen, erlebten, Städte wie Berlin, München, und Hamburg, ein, Mischung, aus, Furcht, und die Fascination, die deutschen Bürger, hörten von Napoleons berühmten, Reformen, seiner, militarischen, Genialit aber auch, von der Brutalität, seiner, Eroberungen, manch Studenten, und die jung intellektuell Bewanderten, in zumindest und für, sie verkörpert, das, was in Deutschland fällt, Einheit, Energie, Fortschritt, da dieser, fluktet Respekt, sollt bald in Glovehand, Abelnung, umschlagen, der, Krieg, von 1806 bracht, Prügen, and den Rand, der Vernicht. In Jena, und der Auerstadt, wurden die preußischen Truppen, vernichten, geschlagen, ein Schmack, wie sie, das, Königreich, seit Jahrhunderten, nicht erlebt hat. Die Niederlage war, so vollständig, dass, selbst, Königin Lucy, die Symbolfigur, preußischen Stolzes, weinend die Zukunft ihres Lands bangt. Prügen war, gedemütigt, seine Armee, zerbrochen, seine Hauptstadt besetzt. Französische Offizier, patrouillierten, durch die Straßen, Berlins, ALCCNC, die Herren, einer, besiegten, Welt, .doch, Gerard, in dieser, Stund, der Schmack, begann, etwas, aufzujagen, das, Zuver, kaum existiert, ein Gefühl, der Gemeinsamen, Dichter wie Fichte, hielten leidenschaftlich, reden an die Deutsche Nation, in denen sie die Bildung, die Kultur, die Sprache, als Kraft beschworen, die ein Volk einkennen, Universitäten, wie die in Jena, Königsberg, oder Heidelberg, wurden Brutstätten, eins neuen bei, wussten's. Die Studenten lassen Schiller und Goethe nicht mehr nur als Literatur, sondern als geistig Waffen Napoleons Reformen, so modern sie auch erscheinen, treffen die Menschen hart, hochsteuern, rigoros, verwalten, all dies fort, zu Oxendem, und Mut, besonders, die Einfrung der Wehrpflicht in den französischen Satellitens, Saten, Insandit, die Wat, Bauern, Handwerker, Händler, alle spürten, dass etwas nicht stimmt. Die Begeisterung für Napoleons Ordnung war aus Bewunderung wurde erschwung, aus Erschwung wurde Abneigung wurde schlichtlich Hass, der Funk, der die Flamme entfacht, war der Spionage Widerstand gegen die französische als die Nachricht,
vom Spanischen Volksaufstand Europa errachet, begann man auch in den deutschen Ländern zu fragen, wenn Spanien sich erhet, warum nicht wir, die preußische Reformweg, Unterstein, Hardenberg, unter Scharnhorst, den Moment, wer fliegt, Landwehr, Bildungsreformen, all dies legt den Grundstein für, ein neue militrisch und gesellschaftlich stark, die preußische Armet einst de Veraltet und Star, wurde zu einem modernen Instrument de Volks, nicht mehr Durchknig, allein, sondern die Nation sollt gebeamfen, als Napoleon, 1812, sein fatalst, entschieding traf, und dagegen, Russland, Marskatoria, zittert, Europa, 100.000 Manner, ein endloser Trosses entferden, Kanonen und Wagen, ein Armee VEC, noch nie, gegeben hat, da die Deutsch Bivgle sah deren, nicht mehr die Macht eins Genies, sondern die Hybris eins Mans, der mehr verlangt, als die Welt tragen kann, Deutsch Soldaten, von französischer Zwang zur Rekrutierung, in den Grand Armee, geperste, Starbahn zu, Zehntausenden, in den eisigen, weiten Russ, die wenigen, die Zerkatan, selten, von Hunger, Schnee, Versufelung die Tod, an den, kaum, das Jahr 1813, das Jahr der Befreiung, in ganz Deutschland pulsierte eine neue Energie. Die Menschen, die Jarsen Tellon, Infrastantemorn, Kleinstaaten, Unterherzogtemorn, Galett hatten, spürten plötzlich ein gemeinsam Ziel, die Freiwilligen meldeten sich in Massen, die Lutzower Geiger wurden zum Symbol des Widerstands, Schwarz-Rot-Gold, Farben, die später, zur Flag, einer Nation wurden, sollten, die Dichter, besengten, Heldentum, abfirmet, an der Freiheit, Munor an der Frauen alt an der Jung, Stadt an der Land, alle wurden, Thiel-Diases, gültigen Erwachens, die Völkerschlacht, bei Leipzig, wurde, der Wendepunkt, nie, Wahrheit, Europa ein so gigantisch, Schlacht, diese hin, Prügen Russland, stark, und Schweden, gegen Napoleon, 100.000, ein Meer, aus, Rasch, Schuss, Schrei, Stahl, 3 Tage lang tot der Camps, und die Deutschen, Truppen Konfetten, nicht mehr, nur für ihr Fürsten, sondern für ein Idee, für ein Deutschland, das eins Tags zum Enkieren kennt, als Napoleon geschlagen, vom Schlachtfeld floh, wusst jeder, ein Zeitalter, Jiangsu, and, DOCH, die Geschichte, der Deutschen, Nationalbewegung war damit, nicht vorbei. Nach Napoleons Stierskerten, die Fürsten, Zurich, und die Mighty, ihnen, die alte, Angst, vor Freiheit, und der Einheit. Der Wiener Kongress, 1815, restauriert vieles, aber etwas ließ sich nicht mehr zurückdrehen, das Bewusstsein der Menschen. Die Karlsbader Beschluss versagten, die Nationalbegeisterung zu ersticken, Censur, Überwachung verbot, doch im Geheimen, in Universitäten, Burschenschaften, Schriftstellerkreis, lebt die EDWEITER, der Funk, den Napoleon unwissentlich gelegt hat, Brandfort, aus dem Leid der Besatzung, aus dem Stolz der Befreiung, aus dem Siegen und die Niederlagen, wuchs ein Generation Herren, die Einheit zu ihrem Lebensziel matcht, dies, die Oberdorti, Revolutionen, Unterdruckschlag, Unterfortschläglich, Reichsgründung 1871, Napoleon hat Deutschland unterworfen, dort ohne es zu ahnen, hat eine Nation geschaffen, und die sein Geschichte nicht als Triumph eines Eroberers, sondern als Beginn eines Volks, das sich selbst neu entdeckt. Die Deutschen
traten aus, den Schatten, der Fürstentummer, herver, undererkannten, sich als das, was sie längst Jordan waren, ein Volk, während Deutsch, Sprache, Kultur, Geschichte, Deutsch, die gemeinsam, erinnern, und die no, in der Terren, das Führer, entzündet, hat das ihr, Nation erlöscht.